Mr. President, it is my honor to present to you the Congress of the United States, which has great respect and admiration and appreciation for your courageous leadership. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of Ukraine, Vladimir Zelensky. Slava Ukraina! Slava Ukraina! Great to hear us. My colleagues, Slava Ukraina! Slava Ukraina! Are you a Nazi? No, I don't think I'm a Nazi. I'm a Ukrainian nationalist. And what does that mean? the main confrontation is about that some ethnic groups have control many business structures, some economic, some political forces, and which ethnic groups? Russians and Jews and the Poles. It may be some non-Ukrainian group control a huge percent of some economic or political power. And of course, in this situation, Ukrainian people have some tension between it, and it causes conflicts. These men training on a football pitch in eastern Ukraine say they want to defend their country from Russian aggression. Freikorps has its origin in German nationalist groups of the 18th and 19th century, and the leaders of the group say it has thousands of members. 24-year-old Gleb studied Homeland Security and Crisis Management at university. He says one day he wants to open a gun shop. Why did you choose Freikorps? Because they're more ideologically closer to me. So I decided to join them. When you say they are more ideologically closer to you, can you tell me what you mean by that? How? What do you believe in ideologically? Can we pause that? Okay. Sure. Freikorps is not the only armed group accused of being neo-Nazis that has appeared in Ukraine since the conflict with Russian-backed separatists started in 2014. Others, like these men with the powerful Azov battalion, have been incorporated into the Ukrainian security services under the Ministry of Interior. Freikorps and many groups like them have been praised by Ukrainians for their willingness to take up arms and defend the country against what they describe as Russian aggression. But that does not mean that they are popular amongst voters at the ballot box. A coalition of right-wing groups only managed to win less than 3% of the vote in the last parliamentary elections in 2019. But some of its leaders, such as Dmytro Yarosh, have been made advisors to the head of the Ukrainian military. Participants in this torch-lit rally resembling Nazi gatherings in 1930s Germany hold a banner honouring Stefan Bandera, a Ukrainian Nazi collaborator widely recognised as organising the massacre of tens of thousands of ethnic Poles in Ukraine towards the end of World War II. Freikorps leaders say they've been overwhelmed by people wanting to join since the crisis between Ukraine and Russia has escalated. But as NATO countries throw their weight behind Ukraine, they should perhaps be aware of what this conflict is creating on both sides. Charles Strafford, Al Jazeera, Kharkiv, eastern Ukraine. That one of the things that the Western media tries to keep quiet about is the way in which Ukraine itself is actually heavily dominated by extreme nationalists and by neo-Nazis. This man is Ukraine's deputy chief prosecutor, and the language he's using is completely neo-Nazi. Right? It's a neo-Nazi language which the Western nations, the Western media is never going to point out, and they're going to basically try and say that this does not exist. Listen to it. I'm sorry, it's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. The point here is that has the West, has the US been innocent of regime change in Ukraine? And I'm going to rewind a little bit and take you back to 2014 when the Euromaidan revolution took place. Why
that the West was actually deeply involved in the regime change at that time. And there are two pieces of evidence. I'll start with the first one, and that is this conversation that took place between a senior US official, Victoria Nuland, from the Obama administration, who was in charge of Ukraine at that time, and the US ambassador to Ukraine, Jeffrey Pyatt, right? And you can see that it clearly tells us that the US is actually calling shots as to who will form the new government, right? Listen in, and this is all happening while an elected government, lawful government is still in place. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Book and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay, good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? All right, you heard that. Yats is the guy Nuland is allegedly saying there in that tape. And Yats, or Arseny Yatsenyuk, was the guy for the US because he was made prime minister after Yanukovych was ousted, right? And this is, as I said, while Yanukovych was still in power. Before that, there are Western reports, a lot of reports at that time, which believe that the police had used snipers to basically shoot down protesters. But later on, it turned out that the snipers actually killed both sides. And the snipers apparently were from the opposition, not from Yanukovych, who was ousted, right? Against whom the protests were taking place. How do we know that? Again, this is a leaked conversation that took place between two people. Again, a telephone conversation. And this is between EU's Foreign Affairs Chief, Catherine Ashton, and the Estonian Foreign Minister, Urmas Paet. And again, listen to what is being said here. Told that, well, all the evidence shows that people who were killed by snipers from both sides, among policemen and people from the streets, that they were the same snipers killing people from both sides. Well, yeah. So that, and then she also showed me some photos. She said that as medical doctor, she can, you know, say that it is the same handwriting, the same type of bullets, and it's really disturbing that now the new coalition, that they don't want to investigate what exactly happened, so that there is now stronger and stronger understanding that behind snipers, it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition. I think they do want to investigate. I mean, I didn't pick that up. It's interesting. Gosh. Yeah. So, who was doing this? How did this happen? Why did these false flag operations take place, which helped a regime change take place, an anti-Russian regime take place in Ukraine, which was once a close ally of Russia? Since 2014, the US has sent military aid worth $2.5 billion to Ukraine. And that's a lot of money, $2.5 billion. Just last week, Joe Biden sanctioned another $200 million. So the weapons are flowing for sure. But what kind of weapons are they? Mostly small missiles. Around 17,000 pieces were shipped immediately after the war broke out. And these are handheld weapons, basically point and shoot. So we must question NATO's intention. Do they want to help Ukraine? Or do they just want to hurt Russia? And in this case, these two things are not the same, helping Ukraine and hurting Russia. Think back to the Soviet war in Afghanistan. America flooded the country with weapons. They provided Stinger missiles to the Mujahideen. Those missiles changed the tide of the war. But what happened when the war ended? The Soviets packed up and left. And so did the US. They had no interest in toppling the Soviet-backed government. Their goal was to bleed the Soviet Union, to give Moscow their Vietnam. Вот президент Обама упомянул об одной из угроз – это ИГИЛ.
Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники. В основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Они там воюют уже с оружием, все, у них уже не отнимешь. Потом выяснилось, что в другом месте чуть-чуть начали побольше платить. Они там туда перетекут. Вот они захватили месторождения нефтяные, там, скажем, где-то в Ираке или в Сирии. Нефть начали добывать. У них эту нефть покупают, транспортируют, продают. Почему санкции не накладывают на всех, кто это делает? А что, разве Соединенные Штаты не знают, кто это делает? Это разве не их союзники этим занимаются? У них что, нет силы, возможности повлиять на своих союзников? Или они не хотят влиять? Зачем они бомбят ИГИЛ? Вот там начали нефть добывать и больше платить. И там часть сразу этих боевиков перетекла из так называемой цивилизованной оппозиции, сразу же перетекла в ИГИЛ, потому что там больше платят. Я считаю, что это абсолютно невыверенная, непрофессиональная политика, без опоры на реалии. Надо поддержать цивилизованную демократическую оппозицию в Сирии. Ну, поддержали, дали оружие. А завтра половина боевиков оттуда ушла и перешла в ИГИЛ. Что, нельзя было об этом подумать чуть-чуть пораньше? Вот мы против такой политики Соединенных Штатов. Мы считаем, что она ошибочна, наносит ущерб всем, в том числе и вам. Что касается учета наших интересов, то нам бы очень хотелось, чтобы такие как люди, как вы, возглавили Государственный департамент. И, может быть, тогда удастся как-то изменить ситуацию. Если этого не произойдет, я бы очень вас просил довести это до наших партнеров, и до президента Соединенных Штатов, и до госсекретаря, до других ответственных лиц, что мы не хотим, мы не ищем никакой конфронтации. Но вы считаете, что нужно уважать наши интересы, и многие вещи, они отрегулируются. Но это нужно сделать не на словах, а на деле. Уважать интересы других, с уважением относиться, это значит, что, как я уже говорил в своем выступлении, нельзя дожимать, используя свои исключительные положения в экономике там, или где-то в военной сфере. Понимаете, во всем. Ну хорошо, в Ираке там воюют плохо, в Ливии там все довели до того, что вашего посла убили в Ливии. Мы что ли это сделали? Приняли решение в свое время Совета Безопасности. О чем? Значит, бесполетную зону сделать. Для чего? Для того, чтобы не могли летать самолеты Каддафи и бомбить боевиков. Тоже считаю не самое лучшее решение. Ну ладно. А что на самом деле сделали? Начали сами наносить удары, в том числе и по территории. Явное, грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Практически агрессия без всякой резолюции. Это мы что ли сделали? Это же вы сделали своими руками. А закончилось чем? Убийством вашего посла. Кто виноват? Сами виноваты. Вот это хорошо для США, что посла убили. Ужасно, страшная катастрофа. Но не нужно искать виноватых, если сами допускаете ошибки. Нужно наоборот подняться над вот этим желанием бесконечно доминировать и исходить из вот этих имперских амбиций. Не нужно отравлять сознание миллионов людей тем, что другой политики в Соединенных Штатах быть не может, кроме имперской. Мы никогда не забудем того, как мы помогали Соединенным Штатам в обретении независимости.
Мы никогда не забудем нашего сотрудничества и союзничества в Первую и во Вторую мировую войну. И я полагаю, что глубинные стратегические интересы американского народа, российского народа во многом совпадают. И нужно опираться вот на эти взаимные интересы. А призывы России к совместной борьбе с террористами игнорируются. Более того, террористические группировки продолжают вооружать, снабжать, обучать в надежде использовать их, как и прежде, для достижения своих политических целей. Это очень опасная игра, и хочу еще раз обратиться к подобным игрокам. В данном случае экстремисты хитрее, умнее и сильнее вас, и заигрывая с ними, вы всегда будете проигрывать. Уважаемые участники форума, очевидно, что сейчас мировому сообществу важно сосредоточиться на действительно реальных проблемах, стоящих перед всем человечеством, решение которых позволит сделать мир и безопасным, и стабильным, а систему международных отношений равноправной и справедливой. И, как уже говорил, в конечном счете превратить глобализацию из глобализации для избранных в глобализацию для всех. Убежден, любые вызовы и угрозы можно преодолеть только сообща, на прочной основе международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Сегодня именно ООН продолжает оставаться структурой, которой нет равных по представительности и универсальности, уникальной площадкой для равноправного диалога. Универсальные правила ООН необходимы, чтобы включить как можно большее число стран в процесс экономической и гуманитарной интеграции, гарантировать их политическую ответственность и обеспечить согласованность действий, разумеется, при сохранении суверенитета и своей модели развития. У нас нет сомнений, суверенитет – это центральное понятие всей системы международных отношений. Его уважение, укрепление – это залог мира, стабильности и на национальном, и на международном уровне. Стран, которые, как Россия, могут опереться на тысячелетнюю историю, в мире немало. И мы научились ценить свою идентичность, свободу и независимость. При этом мы не стремимся ни к глобальному доминированию, ни к экспансии какой-то, ни к конфронтации с кем бы то ни было. В нашем понимании настоящее лидерство сегодня заключается не в том, чтобы выдумывать эфемерные угрозы и, спекулируя на них, пытаться подмять под себя остальных, а в том, чтобы видеть реальные проблемы, содействовать объединению усилий государства и их решений. И именно так Россия понимает сегодня свою роль в мировых делах. Приоритеты, без которых благополучное будущее нашей общей планеты немыслимо, абсолютно очевидны. Не скажу ничего нового. Прежде всего, это равная и неделимая безопасность для всех государств. Только прекратив вооруженные конфликты и обеспечив мирное развитие всех стран, мы сможем говорить об экономическом прогрессе, решении социальных, гуманитарных и других ключевых проблем. Важно сообща, а не на словах, важно на деле бороться с терроризмом и экстремизмом. Уже не раз говорилось о том, что победить это зло можно только объединив усилия всех государств мира. Россия предлагала и предлагает до сих пор это всем заинтересованным нашим партнерам. Мир нельзя сделать стабильным, если не обеспечить поступательное развитие глобальной экономики. Важно создать условия для созидательного труда и экономического роста, обеспечить темпы экономического роста, так, чтобы мир не был больше разделен на вечно проигрывающих и вечно выигрывающих. Правила игры должны быть такими, чтобы развивающиеся экономики имели шанс хотя бы догнать тех, кого мы называем экономиками развитыми. Нужно добиваться выравнивания темпов экономического развития, подтягивать отстающие страны и регионы, чтобы плоды экономического роста и технологического развития были доступны всем. В том числе это позволит победить одну из самых тяжелейших проблем современности – бедность. Абсолютно очевидно и то, что экономическое сотрудничество должно быть взаимовыгодным и базироваться на всеобщих универсальных принципах, чтобы каждое государство могло стать равноправным участником мировой хозяйственной жизни.
Almost every nation has invested enormous amount of money in building and stockpiling arms, armaments, bombs, missiles. So all of us as people, were we all thinking all these bombs are being kept for entertainment, for display, or it's artwork? What did you think? One day it will be used. The question is on whom? Wars are almost inevitable because economies are built on war. So we have no intent of stopping the war. Let's be clear about that. When it happens to us, we will cry. When it's happening somewhere else, it's drama. This inhuman attitude towards war and to killing and the suffering that other people go through, we must come out of that. Because most evil things have happened, not necessarily because of evil intentions, simply apathy. You sleep through life. That is what is happening to the world, both in terms of soil and in terms of war. We sleep through. After World War II, we formed League of Nations. We made United Nations. The idea was never again such wars will happen, right? Since then, how many wars? Actually, if you look at it, there's not been a single day's break on this planet after World War II without at least a battle going on somewhere. We're not saying we are not in such a la-la land that we don't have any issues. We have issues. But this is the idea of setting up a platform which would solve problems. We pushed it to the side and doing what we want. So how do we wake up? First thing is, within your hearts, your anger and hatred must go. I must tell you this. А вы, в свою очередь, вешаете своему населению. И люди не чувствуют опасности. Вот меня что беспокоит. Ну как мы не можем понять? Мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение. Вот в чем проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. Но я не знаю даже, как достучаться. And I say this, our country's in trouble. Something has to happen. And if it doesn't happen, and if we don't have smart leadership, you're going to end up with no world. The world is going to be blown to pieces. We have stupid people now running our country. The world is going to be blown to pieces. What are you thinking about? If the nuclear bomb were to explode right now, what would you choose? Live or die? Live? Yeah, because if I died, then there would be a lot of things I couldn't do anymore. I'd never see my family again. I'd miss the sun on my face. I'd never eat my favourite food again. Never travel. Never be in love. I wouldn't live. What about you? What would you choose? Live or die? Die. Because if I survived, I wouldn't be able to do a lot of things anymore. I'd never see my family again. I'd miss the sun on my face. I'd never taste my favourite food again. Never travel. Never be in love. I wouldn't live. The United Nations was founded so that we would never forget the crimes of great power. Are we now in danger of forgetting? Do we forget the lies that justified the conquest of Iraq and disguised America's plans to dominate all the world? And do we accept a distortion of intellect and morality that empties noble words like democracy and liberation of their true meaning, that says it's wrong for terrorists to kill innocent people, but right for governments to commit the same crimes in our name? The answer is that we need not accept any of this if we recognize that there are now two superpowers. One is the regime in Washington, the other is public opinion,
now stirring all over the world, perhaps as never before. Make no mistake, it's an epic struggle. The alternative is not just the conquest of faraway countries, it's the conquest of us, of our minds, our humanity, and our self-respect. If we remain silent, victory over us is assured. Don't buy into the shadow's dream. Wake up, recreate yourself anew. You are the one you have been waiting for. Are you ready to win?